last night in the bar. You didn't see me, but I saw you cry. It's not right. Why don't you change? Hallo und herzlich willkommen bei eurem LeClubAccorHotelTester. Heute übernachte ich im Hotel Novotel London Waterloo. Übrigens ein 4-Sterne-City-Hotel. Als Platinum-Member im Bonusprogramm von LeClubAccorHotels werde ich bei jeder Hotelübernachtung mit exklusiven Leistungen und besonderen Aufmerksamkeiten belohnt. Ich werde also überprüfen, ob ich als Platinum-Member von den 10 exklusiven Privilegien profitieren werde. Das Hotel kann somit 10 Punkte erreichen und mehr, wenn es besonderen Service bietet. Es gibt übrigens 4 Mitgliedskarten. Die Classic, die Silver, die Gold und die Platinum. Nun erfahren wir mehr über das Hotel Novotel London Waterloo und steigen wir ein in ein exklusives Hotelerlebnis.
Wish I'd be close to you. There's no end to the traveling, the days are cold and long. I'm riding down the highway now, homeward bound, here I come. When I was a young boy, 15 years ago, I remember my first girlfriend. Oh, I love her so. I was standing in the doorway, no job, getting cold. My childhood just behind me, my dreams gone up in smoke. Well, I couldn't wait to leave there, couldn't wait to go. Freedom called my name that day, call it loud, you know. I was walking down the main street, trying to teach her right. Left the town behind me, it's turning through the night. So I made my fortune, work out day and night. No women call me honey, no women held me tight.
I am older, I want to go back home, back to see my girlfriend and give her all I own. Took my limo to that small town, stood her at the door. My heart died when I saw the child, my dream is gone, oh no. How well I know I've been a fool, money is not all. When you're climbing up the mountain, it's a long hard way to fall. There's no end to the traveling, I know now what I've done. I had my chance to change things, but I am my father's son. This story is no love song, the story is my life. I've worked hard for that pretty girl, but she's someone else's wife. Kommen wir zur Punktevergabe. 5 oder 10% Rabatt auf den Hotelpreis als Member. 1 Punkt. Online-Check-In. 1 Punkt. Priority Check-In an der Rezeption. 1 Punkt. Early Check-In auf Anfrage. 1 Punkt. Late Check-Out auf Anfrage. Oui. 1 Punkt. Zugang zur Executive Lounge oder ein gleichwertiges Privileg. Kein Punkt. Welcome Drink. 1 Punkt. Kostenfreier Internetzugang. 1 Punkt. Zimmer-Upgrade. 1 Punkt. V.I.P-Treatment und ein persönlicher Kartengruß vom Hotelmanager. 1 Punkt. Das Ergebnis. Das Hotel Novotel London Waterloo hat 9 Punkte erreicht. Nun, ich stelle fest, in diesem Novotel London Waterloo wird man als Platino-Member verwöhnt. Und das war's schon wieder. Wir sind am Schluss des Videos angekommen. Es hat euch Spaß gemacht? Dann gebt mir ein Like. Ihr wollt noch mehr Videos sehen? Dann abonniert meinen Kanal. Und schaut euch meine Top 10 LeClubAccorHotelTester an. Also ich hatte wieder unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, euch ging es genauso. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei eurem LeClubAccorHotelTester. Au revoir. Past behind.